Ein herzliches Willkommen und hallo zu einer weiteren Part Tales of Grace's F. Ich bin das Adam Smurfix. Wir reisen jetzt erstmal nach Sable Isol. Dankeschön, mein guter Turtles. Beim letzten Mal waren wir in Strada und mussten mit ansehen, wie aus Richard ein Monster geworden ist. Irgendwas ist mit ihm geschehen und hat einen riesigen Kokon um ihn gesponnen. Bevor er darin war, hat er aber nochmal mit seiner Kraft, mit seiner kompletten Kraft Sophie angegriffen. Und Sophie ist jetzt kurz davor zu erblinden, so wie es aussieht. Schlimm für die arme Sophie. Es ist nun so, dass wir gerade versuchen, hier etwas herauszufinden, wo dieses Fodra ist, was wir in dieser Prophezeiung ja schon mal gehört haben. Und mit der Hilfe von diesen Fodranianern oder wer da auch immer wohnt, wir wissen ja nicht, was Fodra ist, wo Fodra ist, hoffentlich finden wir eine Möglichkeit, Sophie zu heilen und gleichzeitig Richard aufzuhalten. Deswegen gehen wir nun hier in eine weitere Ruine der Amasianer, die sich unter Sable Isol befinden soll. Mr. President? Ah, excellent. You've returned from your Fendel excursion. We came here as soon as we could. Mr. President, we have a personal letter for you from Chancellor Eigen. I see. So King Richard is involved with the incident at World's Eye. I'm sorry, Mr. President. We weren't strong enough to stop him. Don't apologize. This matter goes far beyond mere strength of arms. It's time for the people of this world to come together and face their common enemy. And it seems Chancellor Eigen feels the same. We had a second reason for coming to Sable Isole, sir. We are searching for the lost archive of the Amarcians. Lost archive? Yes, sir. The Overseer said we would find it here. We thought it might be located in the research tower. And this archive contains information that will help in our struggle against King Richard. We believe so, sir. We discovered ruins in the deepest part of the tower that appear to be of Amarcian origin. However, they are protected by a series of complex security mechanisms, so we have been unable to examine them closely. Security mechanisms, huh? I might be able to jigger them open, but I won't know until I try. Mr. President, will you allow us to investigate these ruins? Yes, of course. The tower is yours. However, as this is a matter of state security, I must insist that we accompany you. Is this acceptable? Of course, Mr. President. Oh, I'm sorry, Captain. Please, don't worry. The fault is mine. But how did you know it was me who bumped into you? Your body is rugged. I knew right away. Can you recognize everyone that way? Yes, except everyone is different. But I know when they're around by their scent, their voice, and the sound of their footsteps. Oh, how do you know it's me, Sophie? Perhaps when you're around, Sophie feels an instinctual urge to run away. Oh, that's totally not true. No, of course not. You're always very warm to everyone, Pascal. So even when you're far away, I know it's you. Sophie! Pascal? Well, it's a good thing Sophie can't see you now. Shut up, Captain! Selbst in der schlimmsten Zeit schafft es Pascal, gute Laune zu verbreiten. Und das ist doch eigentlich das Beste an ihr. So. Gut, ey, Pascal wird eigentlich immer wichtiger, Mann. Mal abgesehen davon, wie gesagt, dass sie gute Laune treibt. Dazu ist sie im Endeffekt noch in der Verbindung zu den Amasianern. Und ohne die hätten wir eh keine Chance, irgendwas zu schaffen. So, hier brubbelt. Steige in die Tiefen des Forschungsturms ab. Ah, okay. Dann sag ich mal, Servus, meine Freunde. So this is the Amarcians' other archive, huh?
It looks just like the machines we saw earlier. In that case, I should be able to whack this into shape in a jiffy. Astounding. It's amazing that a device so old still functions. And that a single girl could so easily crack the security which had confounded our brightest scientists. Okay, let's see. Fodra. Oh, yeah, that's gonna be a problem. What is it? Well, I found a route to Fodra, but I'm not sure it'll work. Also, it's kinda super dangerous. First, we need to find this flying shuttle that's designed to travel through the aquasphere. But apparently it can't just ploop on through on its own. It seems like there's another piece to the puzzle. Hold on, what's the aquasphere? It's this giant, membrane of water in the sky that covers our entire world. Are you saying there's an ocean in the sky? Is there anything in there about how to cross this barrier? Well, it seems like the ancient Amarcians were planning on just busting open a hole for the shuttle to pass through. They were working on a method that involved firing rays of intense heat at the aquasphere right before the shuttle would have launched. In theory, the rays would have burned a hole in the barrier and allowed the shuttle to break through. So flying straight up won't work. What if we came in at an angle instead? Oh, yeah. We can just use centrifugal force to increase the shuttle's natural thrust. This will totally work. I'm mostly positive it will totally work. Pretty much. It's worth a shot. Besides, we're used to beating the odds by now. Okay! So first, we need to check the shuttle and see if it can still fly. Where is it exactly? Right next to your hometown! Isn't that weird? Apparently, there's an entrance in the seaside cavern in northern Lhant. Perfect. Let's make for the seaside cavern at once. Right. If we return to port, we can hire a ship that will take us to Lhant. That'll be the fastest way to reach the cavern. Did you hear that, Sophie? You're going to be okay. Thank you, Asbel. Just hang in there. Ich finde es ja verdammt lustig, dass keiner von euch Einwände hat und so sagt, oh, wir müssen ins Weltall fliegen? Auf einen anderen Planeten? Ah, okay, ja, ist ganz normal. Finde ich echt gut, dass das hier niemanden stört, Mann. Okay, wir müssen ins Weltall fliegen. Nun gut. Dann rasen wir jetzt erstmal wieder nach oben und dann schauen wir mal. Okay, auf ins Weltraum und das macht sogar Sinn, weil, überlegt euch mal, Sophie ist zweimal in der Nähe von Lhant aufgetaucht und das Raumschiff ist in Lhant. Macht doch irgendwie Sinn, wenn man sich das mal so überlegt. Sir, we just received an urgent message from Ol Ray. The fleet we sent to investigate World's Eye is under attack. Who would be attacking us now? Windor? No, sir. Apparently it's a group of monsters based on the island itself. What? What's the current status of the fleet? They've sustained heavy damage, sir, and we're forced to retreat back to the harbor. I will see them at once. I'd like to hear their story for myself. We should get back to Ol Ray as well. Is it possible these monsters from World's Eye are somehow... Connected to Richard? It's not an unreasonable assumption. But finding a cure for Sophie comes first. Definitely. So, what do you know about this seaside cavern we're headed to? When we used the cavern to infiltrate the Fendolian camp a while back, we had to swim through a lot of flooded areas. Oh yeah? Then I guess our clothes are gonna get wet. Yeah, when Sherry went through the first time. To be so young that mere memories make you blush. Captain, don't make fun of us.
Dafür lebt aber mein League, um sich über andere lustig zu machen. Okay, gut, dann heißt es also wieder zurück nach, Jule. Was ist denn hier? Oh, eine Katze. Ja, hier. Kriegst du Krabbe. Bitteschön. Dann heißt es wieder nun zurück nach Array. Von Array direkt rüber nach Lhant. Und von Lhant geht's dann in diese Höhle und dann ins Weltall. So, aber mal eine Frage, ist es nicht eigentlich unwichtig? Also wenn eine große Wasserschicht da ist, könnte man da nicht einfach so durchrasen? Ich weiß nicht, wieso man da irgendwie einen super Laserbeam braucht, aber nun gut. Are the reports of monsters originating from World's Eye true? Yes, sir. The moment we approached, they just came pouring out of that huge cocoon thing. We tried to stand and fight, but we were terribly outnumbered. To stay would have meant the loss of the fleet, and so the order was given to fall back. Even now, the monsters continue to spread across the seas. We've had numerous reports of attacks on civilian vessels. We should restrict sea travel at once. Perhaps this is part of King Richard's plan, and he thinks to conquer the world with a fantastic army of monsters. No, this can't be. Attend to the wounded, and get me estimates on the damage. Then gather every man who can wield iron and get them on ships. We must not let these monsters reach land. Sir, yes, sir. It seems sailing to Lhant is out of the question. This isn't good. We don't have time to spare. Not to worry. I'll see that one of our ships gets you to your destination. Thank you, Mr. President. Come see me when you're ready to leave. Okay, das ist natürlich jetzt sehr schön. Jetzt können wir uns das nicht leicht machen. Wir müssen jetzt einen ziemlich langen Umweg gehen. Hang in there, Sophie. I'm okay. Hey, do you really think this Fodra place could exist on the other side of the sky? It certainly does sound like a fool's errand. And yet it's an errand we have no choice but to undertake. The ancient Amarcians totally knew this day would come. That's why they left a method for us to reach Fodra. Yes. When you say that, it almost feels possible. Like it's our destiny. Yeah, I agree. All we can do at this point is just believe in ourselves and move forward. We can't afford to sit around and do nothing. So just hang in there, Sophie. I know you'll be okay. So, weil wir müssen jetzt einmal hier noch kurz durch Fendel rasen, aber ey, mit unseren guten Freunden. Achso, warte, wie? Okay, die transportiert mich nicht. Das finde ich aber nicht sehr nett von dir. Ja, okay, dann müssen wir halt laufen, aber das ist schon okay. So, lala. Also, unser Ziel ist es nun hier wieder zurück nach Lhant zu kommen. Du bist ein Bandit, oder? Bist du ein Bandit? Nein, bist du ein normaler Mensch. Es gibt normale Menschen, Halleluja, Mann. So, edles Holz nehme ich doch auch gerne mit. So. Da gibt es ein paar Pfirsiche, die holen wir uns doch auch gerne. Und schaut euch an, was da für Monster rumhausen. Oh oh. Ich befürchte, das sind schon die Monster, die Richard hier beschwört. Schaut euch das an. Das sieht aber gar nicht gut aus. So. Wenig, na, da wollen wir nicht hin. Hier, genau, an die Grenzfeste. Und von dort aus kommen wir dann ganz schnell in die Höhle. Hier haben wir eh den schnelleren Weg. Wow, ich mag euch nicht, ihr seid eklig. Lauf, 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 lauf. Ha, endlich wieder daheim. Okay, einen bekämpfen wir mal. Ihr seht, normale Gegner, die wir eigentlich ohne größere Probleme besiegen. Und dann so ein Monstrum. Hat auch einfach... Warte. Hat aber einfach mal 7000 Leben, Mann. Das ist schon übel. Besiegen wir natürlich im ersten Moment jetzt ziemlich locker, aber ich befürchte, das wird noch hart werden, gegen solche Kreaturen zu kämpfen. Okay, ihr lasst mich doch sicher durch, das finde ich doch sehr nett von euch. Habt schon vergessen, dass wir beim letzten Mal gegen euch gekämpft haben. So, hier ist die Grenzfeste. Sieht ziemlich imposant aus. Asbel, Lord Hubert, what were you doing in Fendel?
We had heard you set off for Strata. I don't see any Fendel soldiers here. That's because they're gone. Just up and vanished one day without a trace. We figured they were up to something, so everyone's been on edge. The situation has changed. Our countries can't afford to fight each other right now. The three Valkines have been completely drained of Elif. Our countries have come together in an attempt to resolve the crisis. Please, you must let us pass. Yes, of course. Hey, das sind unsere Untergebenen, die lassen uns natürlich durch. Da waren eigentlich noch 2 Soldaten. Aber stimmt schon, hier ist ziemlich wenig los. Was auch verständlich ist, wenn man sich überlegt, was hier in der Welt gerade los ist. Okay, dann nehmen wir hier den schnellen Weg zur Küstenhöhle und dann sollten wir hoffentlich es schaffen und dieses Schiff finden können. Was ich nochmal anmerken wollte, was ich eigentlich die ganze Zeit schon sagen wollte, als wir zurückgekehrt sind aus der Höhle. So, nicht aus der Höhle, vom Weltenauge. Es war doch so schwachsinnig. Wieso sind wir zurück nach Fendel gefahren? Wir hätten nach Strade fahren können. Es wäre 1 Million Mal weiter näher. Wir hätten nach oh, die hauen jetzt ab, weil die Gegner zu schwach für uns sind. Finde ich nett. Wir hätten auch nach Lhant gehen können, aber nein. Wo gehen wir hin? Wir fahren nach Fendel, weil das ist ja der Ort, der am weitesten weg ist. Guter Plan, Asbel. Sehr guter Plan. So, hier ist ein Speicherpunkt, den nutzen wir mal. Und dann schauen wir mal, ob wir hier schaffen, das Schiff zu finden und abzuheben. Here we go. Good. It looks like she's finally asleep. Do you remember the last time the 3 of us came here? I didn't want to believe that strange girl was really Sophie. You were so sure. And I was convinced you were just trying to flee from the reality of what had actually happened. That's harsh, but also true. Hey, Asbel, let me help you. I'll carry Sophie this time around. Are you sure? She looks tiny, but she's actually pretty heavy. Don't worry, I can do it. 1, 2, 3. Ooh. Wow, she is a lot heavier than she looks. I told you, right? Here, let me take her. No, I said I'll do it. And I want to be close to her right now. I can't believe this was here all this time. This ship will take us to Fodra? I can't imagine how it would even fly. Oh, so that's it. Can you make it work? Hold on, I'm getting there. It's working. Oh, that's nothing. We're just getting started here. Let me see. So if the shuttle actually works, we're gonna need... Wow, okay. We've got 2 zappy heat ray cannons, one in Strata and one in Fendel. They're designed to fire simultaneously and focus on a single point in the aquasphere. Oh man, this is crazy cool! How can we use the cannons if they're in 2 separate countries? I think we can control them from here. Looks like we can adjust the angles and everything. Oh, nuts. Is something wrong? Well, the cannon in Strata is fine, but the one in Fendel is busted or something. Of course it is.
Yeah, it's not responding. I'm gonna have to go there and see if I can figure it out. But then... assuming everything else works, the shuttle is piloted remotely, so we need someone to stay here and fly it. Is that something one of us can do? Maybe me, but yeah, I don't know. You need real technical know-how to pull it off. I'd ask my sister, but I don't think she's talking to me right now. Anyway, we can worry about that later. I'll ask the overseer or something if it comes to it. Right now, we should focus on getting to Fendel so I can fix the cannon. It's in a facility on the far side of Fendel Mountain Pass, up near Velenik. Right. Let's get moving. We got a message from Poisson. Let's see here. Oh, yuck. She says the monsters from that cocoon are causing all kinds of trouble. They've ordered all civilian ships to stop sailing into or out of Fendel. Sounds like we'd better hurry. Right. Let me just do a little tappa-ka-chunk here. Okay. Bon voyage! What was that? Richard's monsters, I imagine. They were headed toward Lhant. No! We should get to Lhant immediately. They'll need our help. Come on, let's move. Come on, let's hurry back to Lhant. Calm down. When you get excited like this, you lose sight of everything around you. You need to analyze the situation rationally. Yeah, but that's why you're here, Hubert. Analyzing situations is your job. You know that's not me. If there's something I have a chance of protecting, I'll do whatever I can to make sure it's safe. That's what Sophie taught me. I see. Then perhaps I should stop holding back. Well enough then. If I ever see you slacking off in this department, I will let you know in no uncertain terms. Good. I'm counting on it, Hubert. Also, so schnell wie es geht, heißt es nun nach Land zurückkehren. Wir nehmen hier den Weg, weil der ist tausendmal schneller, als wenn wir nochmal durch diese Höhlen gehen. Also, wir haben hier zwar ein Raumschiff gefunden. Ich wusste, dass es da war. Wieso? Das hätte mich sehr interessiert. Ob, wenn man das erste Mal dorthin gegangen wäre, ob man das hätte öffnen können und da vielleicht schon das Schiff aktivieren könnte. Das wäre verdammt cool. Einfach mal so ganz schnell das Spiel abkürzen, Mann. So, wir wissen zwar nicht, wohin es uns bringt, aber wir nehmen es einfach mal. Okay, nun erstmal drück den Speed-Button. Ich habe keinen Speed-Button. Ich habe einen langsam G-Button. Fast dasselbe, oder? Ätzende Monster. Es wäre so schön, hier einfach durchzugehen und einfach alles so mit einem Hieb zu besiegen. Und dann kommt diese Drecksgänger. So, aber wir haben dafür keine Zeit. Wir müssen laufen. Asbel, du bist doch so langsam. Es geht nicht schneller. Und jetzt so schnell wie es geht nach Land zurückkehren. Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis der so was Schlimmes macht. Richard Löwen jetzt mal. Das finde ich aber echt nicht gut. So. Better, but you've still got a ways to go. There, you see, Hubert? He's talking to you. That was directed at the both of you. Ach Leute, Mann, wenn nicht über diese lustigen Abschlussszene, Mann, dann wäre das Spiel gleich doppelt so deprimierend. Aber okay, wir sind schnell, wir sind stark und wir haben... Okay, die Gegner hauen ab von mir, das finde ich ja geil. Ich liebe es, überpowered zu sein. So mag ich das, Mann. Wir hätten eigentlich gleich zurückgehen können und Richard nochmal alle machen sollen, Mann. Aber nee. So. Ja, du glaubst, du kannst fliehen, oder? Nein, du bist Köstmir. 5 Schaden. Habt ihr gesehen, da habt ihr 5 Schaden gemacht. Oh, süß. Damit kann ich leben. So, jetzt laufen. Ihr seid alle so langsam, Mann. Also in der Zeit, wo ihr es dahin gelaufen habt, da ist schon ganz Land schon wieder vernichtet. Schon wieder, will ich betonen, Mann. So hat er schon öfters angegriffen.
Hey, aber die Bürger von Lhant sind stark und die halten so ein, zwei Angriffe aus. So. Take one. Okay, brace. Victory is ours. Gerade haben wir ein verdammt schönes Combo abgeliefert, aber okay. Dieses Combo werden wir jetzt auch gleich wieder raushauen. Komm. Und da haben wir einen Speicherpunkt. Und bevor wir jetzt nach Lhant gehen und dort den Menschen helfen, machen wir einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Tales of Grace F. Bis dann, haut rein und wir sehen. Ciao.